أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. MashaAllah, takbir. So this was Arafat. He's memorized 10 juz and he's in year 8. And our syllabus in Madahirul Ulum is every year they have to meet the target. So MashaAllah, he has met his target. By year 8 they're supposed to finish 10 juz. By end of next year he's supposed to finish 20 juz. So we make dua inshallah that every year he meets his target. And he read from Surah Al Imran. My mistake at the beginning, I said Surah Baqarah. Surah Al Imran. But in the hadith, Allah subhanahu wa ta'ala mentions Surah Baqarah and Surah Al Imran. Where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says, يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. The Quran will be brought forward on the day of judgment. وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا بِهِ. And all the people of the Quran as well. The people in this world, if you read the Quran, do amal on the Quran, they will be brought forward as well. تَقْدَمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانِ. And at the forefront will be Surah Baqarah. Allah will give a body to Surah Baqarah and Surah Al Imran. So Surah Baqarah and Surah Al Imran, they will be at the forefront. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to recite the Quran all the time and especially recite Surah Baqarah and Surah Al Imran. Next we have Ajmal from year 10. And inshallah he will read Hadith Jibreel, a very famous hadith. Most of the hadith books, they start from Hadith Jibreel.